ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಕಿರಣ್ ರವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸರ್. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಬಸವಕಿರಣ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PU ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಸವಕಿರಣ್ ರವರು ತಮ್ಮ MSc ಪದವಿಯನ್ನು 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು, 11 ವರ್ಷಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನು 2011-2013 ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ 5 ಪೇಪರ್ಸ್ and 2 for international journal and 3 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೋರ್ ಸರ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ JEE CET ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್. And also, now today we are going to discuss about a concept called magnetic force experienced by a charged particle kept in a magnetic field, right? To understand this, important contribution given by a scientist called Eistad is important. What concept we are discussing here? Basically, students, when Eistad was performing some experiment, he observed that if you consider a current carrying wire, you can see ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು current carrying wire ಇದೆ. What he did means he kept a magnetic compass. Hopefully you know what you mean by magnetic compass. Magnetic compass ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಹತ್ರ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಪೋಲ್ಗಳು, ದಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. Likewise, on the basis of the same concept, whenever we take a magnetic compass, it will try to align itself in the north and south. Basically, magnetic compass duty enappa andre, it will show the presence of magnetic field direction. What is the direction of magnetic field is present in that region, it will show. Andre adu dikkina magnetic field dikkna ತೋರಿಸುತ್ತೆ. What he did means, Eistad did, he took a current carrying wire. Obviously current ಒಂದು ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. we have assumed it is connected. Once he kept a magnetic compass like this above the wire, he observed a deflection. There should be a question, sir, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. But what the Eistad observation means, when a magnetic compass kept near to a current carrying conductor, he observed a deflection. He didn't stop there. He continued. For the same conductor, he kept a magnetic compass below. Again, it shows different kind of a deflection. He didn't stop there. He changed the direction of current and he kept the magnetic compass again on top.
Again, it's showing deflection in a different manner compared to this. He didn't stop there. ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಗೇನ್ ಈ ಸಾ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐಸ್ಟರ್ಗೆ ಅದೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್, because this magnetic compost should show a deflection only for another magnet. Then from this what he concluded means probably a current carrying wire might be associated with magnetic field. So what he concluded means, he concluded this current carrying wire may be associated around it a magnetic field. So to explain that, let me take from this observation, if you take a current carrying wire connected to a battery like this, we know very well, let me give it like this, it is higher potential, it is lower potential. We know current will move from higher to lower across the circuit. So current dik higirutte. If I consider this the wire AB, current is moving from B to A. What he observed means from that experiment, magnetic field is here also there, below the wire is also there, above the wire is also there. Hence he predicted magnetic field lines, just like electric field lines what you learnt in your electric field chapter. These magnetic field lines are present around the current carrying conductor, and that's what he mentioned. Okay, and he told how the magnetic field lines will be there means exactly like the way how the fingers of the right hand can be curled across a wire. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಚಾಕ್ ನ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಹೇಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ ನ ಈ ಚಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಬಲಗೈಲಿರೋ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಸುತ್ತುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿಸ್ಟರ್ he predicted. Okay, later of course we are going to learn this whatever the theory given by the Oersted is exactly proper, and whether it will have an exact behavior of magnetic field around the current carrying conductor. Everything we have to learn in this particular chapter and also in the next chapter, right? Next chapter is all about regarding the magnets. This chapter is all about magnetic field due to a current carrying conductor, that is magnetic effect of electric current. So from this experiment what we can conclude for the time being, current carrying wire sutta ಏನಪ್ಪಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ magnetic field ಇರುತ್ತಂತೆ. So that means a current carrying wire is associated with the magnetic field. Now with this introduction, let us move to the actual topic what we are interested today, that is force on a charge. Force on a charge kept in magnetic field. Usually magnetic field ಗೆ ನಾವು B ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತೀವಿ, just like the way how we will use electric field direction. Okay, now excuse, now say for example excuse students, ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ this is a plane. Excuse, this is a plane of a board. ಸೊ ಇದೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನ had written this kind of a plane. Just a minute. This is a plane.
ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಐ ಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೋರ್ಸಸ್, ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಸೋರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ, what I'll make a charge particle to move in this direction. Let me assume V be the velocity of the charge particle. V be the velocity of charge particle. Let me take positive charge only here. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now if V be the velocity of the particle, I throw the charge particle. ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ with a velocity V. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ V bar and B bar. Theta is the angle between V bar and B bar. So velocity of the charge ಗೂ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಕ್ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಚಾಕು ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರ, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ current carrying wire associated with magnetic field. Current ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Basically electric current is nothing but motion of a charge particle. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐಸ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದೇ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈವನ್ ಈ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ therefore field get interact. Because of this reason, this charge tend to experience a force from this field, right? So likewise, ಹೇಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಸ್ Q1 Q2 by R². ಯಾಕೆ ಇವರಿಬ್ರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್. ಈ Q1 ಸುತ್ತ ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, E1. Q2 ಸುತ್ತ ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಇವನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಬ್ರು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆನೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್, ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ
ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ this charge particle tend to experience force from this external field, right? And that itself is called as magnetic force on a not a charge, basically moving charge. So magnetic force on a moving charge is directly proportional to magnitude of magnetic field, is directly proportional to velocity of the magnitude of velocity of the charge particle, and it's also proportional to the magnitude of charge particle. Remember, magnitude matra, not a polarity. Positive charge ge plus barutte, negative charge ge minus barutte. Illi when I'm writing here, it's not the minus q plus q, only the magnitude of charge. And also it's directly proportional to sine of angle between these two. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೂ ಕರಿಬಹುದು. Or this force is directly proportional to strength of the magnetic field. Karna, the charge is experiencing a force due to this field. Hence, the magnetic force experienced by charge is proportional to magnetic field strength. And also I can say it's proportional to its capability. Its capability depends on its magnitude of charge. Or also we can say proportional to a component of velocity. Yen sir component andre ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೈದರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದ್ ಭಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ಒಂದ್ ಭಾಗ ವೈ ಆಕ್ಸಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿದು ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾಗೂ ಈ ಬಿ ಬಾರ್ಗೂ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಲೈನ್ಗೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. Hence we can also write it this as V sin theta. From this what we can predict means the magnetic force experienced by a charged particle is QVB sin theta. Since force is a vector, so we can write F bar is charge scalar quantity. So V cross bar B bar. V cross V bar into B bar. Velocity vector multiplied by magnetic field vector, like a vector product. Why? Because ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So therefore this is what the magnetic force experienced by a moving charge kept in a uniform magnetic field. Right? Now ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದ್ರ ದಿಕ್ಕು ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋನ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಶೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. Fleming's left hand rule. According to Fleming's left hand rule, what it says means left hand togondre this finger is called as usually forefinger or index finger. This is called middle finger. This is called left hand thumb. So according to it, what it says means always this index finger ಏನ represent ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಕ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆರ್
p bar direction or motion of a charge. Motion of charge. Next, last but not the least, the left hand thumb. It's all for left hand, guys. Left hand thumb ಏನಪ್ಪ represent ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it will represent the force experienced by this charge moving in this plane. Magnetic field ಹೀಗಿದೆ, charge ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, according to this vector product, you know very well, if you multiply any two vector in a cross product, what it says means the multiplication of these two vector is also a vector which lie perpendicular to plane containing both. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲೋ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ which gives a vector called vector product, and it's always lie perpendicular to the plane containing v and b. ಈಗ v ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. b ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಇದು b, ಇದು v. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ perpendicular to the plane containing both, right? So therefore ಅದು v cross p. Now ಇಲ್ಲಿ f ತೋರಿಸಿದ್ರೆ f I can show it like f. Look at here. So positive charge ಗೆ force upward ಇರುತ್ತೆ. I'll come to the negative charge. So b ಹೀಗಿದೆ, v ಹೀಗಿದೆ, f up ಇದೆ. f is perpendicular to the plane of b and v. So that is the direction according to Fleming's left hand rule. How to hold it? You can see v ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, b ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. Look at here. ತಮ್ಮ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, direction of force important on positive charge. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ ಶೋ ಇಟ್ ನಾವು ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಾವ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್. ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಬೆನಾ, ನೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಶಲಿ ಈ ತಂಬ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನೋ ಚಾಕೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If this represents the direction of positive charge which is moving in this direction, middle finger direction ಅಲ್ಲಿ, magnetic field index finger direction ಇದ್ರೆ, ಇದು force on positive charge ಮೇಲೆ force on positive charge direction ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, this chalk which is down, which is exactly opposite to this thumb, will show the force on negative charge particle. So negative charge particle ಗೆ I can write negative charge particle ಗೆ what? Opposite to stretched thumb. Guys, opposite to stretched thumb. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. So hopefully you understood how to calculate direction of force. We'll take few more example, don't worry. So we'll take first the different cases. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಥೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋ ಆಂಗಲ್. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಸೀನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಲಿ,
proton ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, positive charge ಆಗಿರ್ಲಿ, let it be negative charge. If it is moving in the direction of magnetic field, it is moving in the direction of magnetic field, the force experienced by it is zero. That means if force is zero, acceleration of the charge particle also zero. Case number 2. If theta is 180 degree, ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ವಿ ಬಾರ್ ಈ ಬಿ ಬಾರ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಲೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಲೆಟ್ velocity of the charge particle is acting along negative x-axis. Then also F is QVB. ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ. QVB sin 180 ಡಿಗ್ರಿ. Sin 180 degrees again 0. So ಅಂದ್ರೆ if a charge particle move in the direction of field or opposite to the direction of field, magnetic force is 0. Now we'll go to the next case. Suppose if theta is 90 degree, if theta is 90 degree, then force, what it mean by that, v ಗೂ ಮತ್ತೆ b ಗೂ ನಡುವೆ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ b ಹಿಂಗಿದ್ರೆ v ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ b ಹೀಗಿದ್ರೆ v ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೌನ್. If perpendicular between them, then magnetic field is sin 90 degree. Sin 90 degree is 1, so then the force is said to be maximum. QV. So andre at 90 degree, that means if charge particle is moving perpendicular to magnetic field, the magnetic force experienced by that charge particle is maximum. Question arises, sir, what does this force will do? Will it change the magnitude of velocity or the direction? What it will do? Because Newton's first law said that whenever a particle or a body experiences a force, it should change its momentum. Otherwise, whenever a momentum of a body changes, then definitely we can say some force is acted on it. Momentum andre enu? Mass into velocity. So therefore, in general, normal particle tagondre mass constant. So velocity andre enu? Velocity is nothing but a particle having its own direction and the magnitude of velocity. Andre velocity means not only a number, it has associated with its own direction. So ಈಗ momentum change ಅಂದ್ರೆ velocity change. Velocity change ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Either it can change its direction, or velocity change I can also say only magnitude change ಆಯ್ತು. Assume 2 meter speed become meter per second, become 3 meter per second. I can say velocity change. Otherwise magnitude of velocity change. Good. A particle which is moving in this direction suddenly change to this 2 meter per second. X-axis suddenly move towards 2 meter per second. Negative y-axis. Direction change. Then also I can say velocity change. Now question arises, this force is leading for what? We don't know. We have to learn. These are simple conceptual questions, guys. Now we need to learn what does this force acting on the charge particle, force acting on the charge particle will actually do. Will it has the capability to change its velocity, magnitude and direction both, or will it do any one? Because definitely force should change the velocity. Now to learn that, guys, let me take one example from the first year. We know that dot product of force into velocity is called as power. Hopefully we know this. Otherwise recall work energy theorem chapter alli we learned the power is dot product of force and velocity. Now illak adu bantu heltini. Power I can also define it as work divided by time or rate of doing work. Both are same. I'm taking average. So total work divided by total time taken ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ on the case ಅಲ್ಲಿ. Now guys, let me go back to this magnet. Let me go back to what our direct concept of magnetic force. If this F is magnetic force, that is equals to what? Q into V cross B bar. Sir, idagle ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ sir. Yes.
ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಿ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಬಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ವಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವಿ ಬಾರ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಳ. ಇಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರ್ಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ವಿ, ಇದು ಎಫ್. ಈ ಎಫ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಿಗೂ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಎಫ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರ್ಗೂ? ಆಲ್ವೇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವಿ ಬಾರ್ as also f bar perpendicular to b bar. Guys, competitive parts. Now if f bar but d bar ನಾನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ a dot b is ab cos theta, ಹಾಗೆ f dot v is fv cos theta. ಇದು ಎಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if f be the magnetic force, if v is the velocity of charge particle, next ಅವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಂಗಲ್? ಸರ್ ಹೌ ಡು ಐ ನೋ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. fv cos 90 degree. For any two perpendicular vectors, its dot product is 0. F dot v 0 ith. So power is 0 means go back to this equation. F dot v for a magnetic force, F dot v, F bar dot v bar is 0. F dot but d b bar b is power. Power is nothing but work done by time or rate of doing work. That is also 0. Therefore, total work done by magnetic force, work done by magnetic is also 0. So, what is work done by magnetic force on any moving charge in a magnetic field is 0. That means magnetic force ಕೈಲಿ ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So, but force exert ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ sir? Definitely. Then that force is utilized for what? We'll come to a conclusion. We know from work energy theorem, again, first year concept, work energy theorem says total work done by any force is equals to change in kinetic energy. Delta K. Delta K andre no, Kf minus Ki equals 0. Kf minus Ki is 0 andre Kf equals Ki. ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, however the direction you wish, the kinetic energy of that charge particle will never change because total work done by the magnetic force is 0. Then if kinetic energy is same means, guys, half m v square, final velocity, initial velocity, v square also is equals to u square. That means initial velocity same as final velocity. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ದೆನ್ ಸರ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್, this force called QVB sin theta is doing? I told force can accelerate the particle. Acceleration means change in velocity. Delta V bar, change in velocity. Velocity change andre, change in velocity andre ಮೂರು ರೀತಿ ಕಲಿಬಹುದು. Change in velocity ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್. ನೌ both direction and magnitude. In this, what does this magnetic force is doing? We just learned it cannot change the magnitude. That means it cannot change magnitude means both not possible.
then what is it doing? It is only changing the direction of charge particle. Important conclusion for the competitive exam, guys. What does a magnetic force, what does a magnetic field, or what does a magnetic field make a charge particle to, which is moving in its magnetic field region, will do? Otherwise, what does magnetic force experienced by a charged particle due to an external magnetic field will do on the charged particle? Force only. What does that force will do? That force will lead only to change the direction, not to change the magnitude of velocity. Important conclusion. Whereas electric field will change both the direction as well as magnitude of velocity. But whereas here, magnetic force can change only the direction. So what is the duty of magnetic force? To change only the direction of, motion of charge particle. Magnetic force will change only the direction of velocity of a charge particle, but it will never change the magnitude of velocity of a charge particle. Now I'll go back to this case. If theta equals 90 degree, ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿ ಬಾರ್ perpendicular to b bar idre. Example ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Usually in this entire magnetism chapter we'll take these represents to define the direction of magnetic field, sometime current and all. What is it indicate means I can tell if I give a name for this as b, the direction of b is into the plane of the board. Field ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, field lines ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟು ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ದಿಕ್ಕು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ 2 ಟೆಸ್ಲಾ. Why? Because magnitude of magnetic field, sorry, unit of magnetic field is Tesla. I'll come to that. But ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ದಿಕ್ಕು ಇಂಟು. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೈಸ್. with what velocity v. Now ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, if it is have a interaction guys, so please let me know how this charge which is moving in this magnetic field, or once it enter into this magnetic field, experience a force. Sir, you told it will never change its magnitude. Paka. If I say 2 meter per second, it enters with 2 meter per second, it will move with 2 meter per second only. But direction changes guys, it will change its direction. That's what we do, because force cannot change the magnitude of velocity, but it's changing direction. We'll come to the again first year concept. First let me know now, you tell me, apply Fleming's left hand rule. Which direction it will experience a force, up or down? Let us check. Index finger into the board, because magnetic field guys ನೋಡಿ index finger na into the board ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. Next, charge particle ನೋಡಿ positive x axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, and I taken assume positive charge ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Positive charge ತಗೊಂಡ್ರೆ force ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? Upward. So that means this once it enters, it try to experience a force upward, ಅಂದ್ರೆ direction upward ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ change ಆಗಕ್ಕೆ start ಆಗುತ್ತೆ. So therefore like this it may go. ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಎಂಟೈರ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ದಿಕ್ಕು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಬಾರ್. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಾರ್ಡರ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ here changing only the direction, no magnitude of velocity. Hence ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ it enters and it try to start revolving in a circular path. Sir, how do you say circular path only? Let me prove it. So magnetic field into ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ?
ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಪಾತಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಬರೀ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ತಗೋ, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಹಾಗೆ ಇಡು. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಇದೆ, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಅಗೈನ್ ಈ ಸೈಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಳಿಸಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್? ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಎಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಕ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ upward. According to this, magnetic field direction is into charge is velocity of the charge particle is upward. ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಬಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ವಿ ಬಾರ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತರೋಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ನೋಡಿ ಈ ತಂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳ, ಈ ತಂಬ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ at any point the force is towards the center. Oh, recall what you learnt in your second chapter of, exactly correct. So what we learnt in the second chapter of otherwise motion along a plane in first year, a force which is changing only the direction of velocity of the particle means it's nothing but centripetal force. That's what we learnt, right? So therefore here also particle is just experiencing centripetal force. So who is providing it? Magnetic force. That means this magnetic force is just behaving like centripetal force. If we equate this magnetic force and centripetal force, magnetic force at 90 degree QVB avagale bardidivi maximum, and centripetal force is mv square by r. m andre mass of charge, r andre radius of path, v andre velocity of charge. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ m ಹಾಗೆ ಇದೆ, v ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. QB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ವಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ mv by r. ಸೊ r ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ radius is mv by qb. What is this? Radius of this charge particle where it is moving. Not radius of charge particle, it's the radius of path of charge particle. Idru radius. And you can see this magnetic force is acting radially. I can say radial force. Magnetic force is also a radial force experienced by a moving charge particle. Now, so radius ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟರ್ಮ್. mv ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊಮೆಂಟಮ್, linear momentum. So therefore linear momentum is, I can write r is equal to p by qb. ಇದರಿಂದ p ನಾನು ಎಂತ ಕರಿಬಹುದು? qbr ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ m ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ m 2 ಸಲ ಇದೆ, v 2 ಸಲ ಇದೆ. ಸೊ hence is nothing but p square by 2m. Oh my god, then kinetic energy is what? P square is nothing but p ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? q square b square r square by 2m. Kinetic energy ಇದೆ, but ಈ kinetic energy change ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. Remember, because we already proved whatever you do for a particle in given q for a given charge at a given constant magnetic field, it will never change its kinetic energy at all. Why? Because kinetic energy is constant. Now kinetic energy ಬಂದಾಯ್ತು, qb square v square r square divided by 2m. Now let us calculate what is the time taken by it to complete one round. So time ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ
since it's moving with constant speed, distance divided by speed, distance divided by speed. So therefore distance is to one suttadike 2 pi r, speed is to v. Substitute ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಎರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ನಾನು ಈಗ ಏನೇನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೇಸ್ಗಳು. ನಾವು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಎಂ ವಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ಈ ಆರ್ ಬೈ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. 2 pi m by qb. Look at here. This expression does not consist of r also, v also. That means the time period, the time taken by a charged particle to complete one round in a perpendicular magnetic field does not depend on its velocity also, radius. Assume yaro bro, sir, 2 meter per second. I gave an example in the beginning. Sir, you give it for 4 meter per second. If you give 4 meter per second, radius will increase because velocity is you increased it. But same charge, right? Same charge means its mass same, q same, same field means b same. Time period will remain same. So from this important conceptual competitive question, time period is independent of radius and velocity of a charged particle for a given field. So I can calculate frequency also. It is just a nothing but like a principle for cyclotron. We can use this also as a part, but cyclotron is removed from your board syllabus. But still, what is frequency? How much rotation it will do for 1 second, or how much revolution of this charged particle will do, or how much circular motion it will do for 1 second. That is number of circular motion per second is 1 by t. Yes, sututa irutte 1 second ge. So therefore, which is qb by 2m, 2 pi m. Even this is also independent of what, the radius and velocity, right? So this is all about the guys. Majority of the competitive questions will come from this only. They may ask radius, they may ask frequency. If velocity is doubled, what will be the frequency? Remains same. If radius of the sum is doubled, what happened to the frequency or time period? Remains same. Why? Because time period and frequency depends on q, b and m only, right? Now based on only this concept, because ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನು 0, 180, 90, ಬೇರೆ angles ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ವಾ sir? Of course, so many angles are there, 30, 40, 50, 60, everything is there. But that, if time permits, we'll take it in our next class. Now I'll take few competitive questions. What are the things? Let me take one question. What is that first situation? Let me take the simplest one. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀಜನ್ ಪೂರ್ತಿ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ magnetic field is inward to the board. Okay, now let me give the distance between these two charged particles as d. Now what is the question is, what is the value of this d such that these two charged particles, hold on, why? Because you know very well, I'll call this as positive charge and I'll make it this as negative charge and I'll make it this as positive charge. Question ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, if you allow this charge particle to enter the magnetic field with velocity v1, with velocity v2, with a velocity v1, with a velocity v2, what is the minimum distance such that these two particles should be kept away as shown, such that they should not collide? ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ಸಚ್ ದಟ್ ಇವರಿಬ್ರನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ನ v1 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನ v2 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು?
ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವನ್ ಪಾಡ್ ಇವನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇವನ್ ಪಾಡ್ ಇವನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಲಾಡ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, they are moving in a magnetic field. They cannot move as it is. They may retain their magnitude of velocity same, ಅದೇ magnitude ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, but their direction will change. And that you will look at this, the magnetic field is completely perpendicular to the velocity. That means they didn't do circular motion. Then ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇವ್ನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they may collide. That we have to learn. Guys, now you should tell me, since I'm getting an interaction from your side, which side does the negative charge particle experience a force? Already I told, see, magnetic field into velocity right hand. If thumb is for a positive charge, we can take a reference of a chalk which is opposite to, exactly correct, Apeksha, that means it will start doing circular motion like this. Then positive charge will move upward. It will start doing a circular motion like that. They should not collide means this distance should be, assume the radius of the negative charge is r1, the radius of the path of positive charge is r2. So therefore these two people should not collide means, can anybody tell me what might be this d value? It should be minimum equal, or at least it should be greater than the radius of this. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ನೋಡಿ ಈ ಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅವನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ಕೋತಾನೆ, ಇವನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ನು ಸುತ್ಕೋತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪಾತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2r1 plus 2r2. So therefore D should be greater than or equal to, common ತಗೊಂಡ್ರೆ r1 plus r2. Now guys, r1 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ D ಬೆಲೆ greater than or equal to 2 ಅಂದ್ರೆ r1 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಸು ಸೇಮ್, m v1 by charge q b. ಸರ್ ಇವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ದಿ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕ್ಯೂ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ r2, ಇವಂದು ಮಾಸು m, velocity v2 by qb. Now this is what, if you want you can simplify further. 2 m qb common ಇದೆ, m by qb common ತಗೊಂಡ್ರೆ v1 plus v2. So what is the minimum equal ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. This d should be greater than or equal. Suppose if v1 ಏನಾದ್ರೂ equal to v2 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, if v1 equals to v2 ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, which is equal to v ಆದ್ರೆ d will be greater than or equal to 2 v1 plus v2 is 2v by qb. So therefore the distance between these two charge particles is 4mv by qb. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ನಮ್ಗೊಂದು 4 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈ ಡಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 4 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4.2 4.3 ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ದೇ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಅಕರ್? as I told, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ with respect to finding out the directions. Important is, does the kinetic energy of the charged particle change? No, it will never change. Why? Because magnetic force does not have a capability. ಅದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, work done 0, and basically what else? Time period and frequency are independent of radius and the velocity. These are the kinds of questions we may expect. And of course, there are so many numericals are also there. If time permits, we'll take up competitive part
numericals or the MCQs in our next class. Guys, if you have any doubts regarding this, you can ask. Or you can chat. Any doubt? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಇದಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, you are asking again direction. Very good. Usually students will get confused with the direction. I'll take general case now. ಒಂದು 3-4 ಕೇಸ್ ಕೊಡೋಣ. ನಾನು IJK ತರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. It will be easy. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚಾಕ್. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ positive or negative y-axis. What is the direction of force? ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು, ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್, ಹೌ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ collided? So force didn't collide. Apeksha, what you are telling, I am telling what is the minimum distance between the two particles so that they should not collide. I'll come back to your doubt. So now magnetic field index finger x axis ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಾನು ಈ ತಮ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತಮ್ ನನಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್? ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ z, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ z. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ z. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಂಬ್. ತಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು. ತಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ತಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್. And that perfectly answer given by Manjunath. So that's perfectly correct. So this is how it looks. Exactly correct. That's how it works. This is how we can easily find out the direction. Remember, thumb act like a direction of the force if it is positive charge only. Negative charge, you have to take some reference which is exactly opposite to the stretched left hand thumb. Right? Now, I think there one more. Apeksha is asking how force is collided. Actually, force is not collided. I took minus q charge plus q charge. Both are in a into magnetic field. So negative charge tend to do a circular motion in clockwise direction. Positive charge tend to do anti-clockwise direction. Sir, how do you know it will do a circular motion? We just learnt it before. Whenever a magnetic field and the velocities are perpendicular, charged particle will do a circular motion. Illu kuda velocity ide dikkallide, circular motion. Now, I ask the question, what is the minimum distance between minus q and plus q such that these two charged particles should not collide? Should not collide. So the minimum is, I understood, the diameter of this plus this. The this d should be greater than or equal to the diameter of the first one and the second one. Diameter means 2r1 plus 2r2. Hopefully you got this. Yes, Apeksha, it's not force colliding, charge particle. What is the minimum distance between the two charges such that these two charge particles should not collide, right? Any other doubts? Sir, Manjunath ಅಂತ ಹೇಳಿ, Yes sir. physical to m square by r ಅಂತ ಒಂದು ಕಳಿಸಿದೆ.
ಬರ್ತ್ ಹೌದು ಸರ್, ಅದ್ ಮೊದ್ಲೇ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಶಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದೇನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಜೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಜೆಡ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಈಗ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ಲಿ they are interactive because last year we never used to get that much of interaction. So yes sir, more than 50 plus they are joined in YouTube. Oh, that's great sir. Here also 50 plus join in online Webex links sir. That's great sir. So of course technical issue and we missed 10 minutes, but still, so if we get chance in the next class we'll do more competitive part, MCQs and more detailed learning, we'll also do it. ಸರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನವಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಉಚಿತ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಯ್ತಾರೆ ಸರ್, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ, ಅಂತವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿಇಒ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಇಟಿ ಎನ್ಇಟಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಐಪಿಡಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪೋಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So all the institution, otherwise all the colleges, the aim of us is to make you guys to train to compete with the nation. So national alli NEET igadre 20 laksha students baritare, and JEE advance go almost near to the same number students baritare. Our jothe ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು and you should enjoy the subject. ಎರಡನೇದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ KST ಏನಾಗಿರ್ಲಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ that we gave our best because we learned to our best. To do that, focus, discipline, and main important is discipline. That means you should not miss the class and interaction. So if ella chennagittu andre definitely, so KSTA kuda tumba support ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. So utilize that. ಯೂಶಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಡ ಈ ತರ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್, and all the resource persons are highly knowledgeable, so they know better and they are there in this field for a long time. ಅವ್ರ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 11th and 12th ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೌಟ್ ನ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ KSTA and the sir will tell, right? So that's it sir. Okay, thank you sir. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಭಾರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್. ಸೊ KSTA ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Yes sir, thank you sir, thank you students. ಸೊ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತುಲ್ ಭಟ್ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು KSTEPS ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ AB ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. So once again, I thank to all of you. Okay, thank you, sir.